I am Chalfant, and this is Chalfant TV. What's up, everybody? I'm Chalfant, and welcome to Chalfant TV. I'm an educator and school principal, and on this channel, we dive deep into BTS. I've been spending a lot of time getting to know Hobie because it's his birthday, just like I did with Tae, and I'll be doing that for Yoongi too. But this episode is a break from that because BTS was on MTV Unplugged. And like many of you, I had my calendar set and I was just anxiously waiting for this. And since listening to BTS, this is the first time that I've done that. And it kind of feels like I'm Army now. Quick story before we get started. I told you that I'm a school principal, and we just had a new family move from South Korea, and I met with that family virtually and welcomed them to our school. And at one point in our conversation, I heard music playing in the background, and as a joke, I just said, "Oh, is that BTS?" And I kid you not, the family just froze, and they were like, "Whoa, you know BTS?" You know BTS? Wow! Yeah, do you know BTS? 알겠다고 손 흔드는데요. 와, BTS! And I talked to them a little bit about my journey so far. And through this conversation, the dad told me that at their first muster at Olympic Hall in 2014, he had a BTS jersey and he wanted to give it to me just out of appreciation for welcoming them to our school. And he dropped it off at my house, and this is it here. And if you've seen any of the videos on this channel or my other channel, Brothers from Another Color, you might know that this was a jersey that I saw them wear in one of our reactions. And I was like, man, I have to get that. Isn't it funny how we come full circle like that? And I've been diving into Hobie. I can't make this stuff up, I swear. I've come to learn how intellectual ARMYs are, and it makes sense because of the music and the messages that come from BTS's music. And I have 2 exclusive deals just for you on this channel. The first one, if you love reading and want access to thousands of books on Amazon, there's a free 30-day trial to Audible Plus where you get to listen to books. And for some of us, I know it might be more advantageous to listen to books. And the second exclusive offer is for Amazon Prime. Both are free 30-day trials, cancel at any time, and I receive a $5 commission, so consider it. And of course, I also have a Patreon page as well. I've been posting a lot of unedited, copyrighted videos that have been blocked on YouTube, and I can't wait to get into their TV shows and movies as well. So without further ado, let's get into MTV Unplugged featuring BTS. Telepathy. The beginning of this sounds like, for me, the beginning of this song sounds like the intro to Scarface. Listen. Doesn't it a little bit? I guess it would make sense because of Suga and Tony Montana. Let's go. 매번 같은 하루들 중에 너를 만날 때 가장 난 행복해. 다른 일상들 속에 너란 사람은 내게 가장 특별해. 별일은 없지 아픈 것은 없겠지. 난 요즘에 글쎄 붕 떠버린 것 같아. 많은 시간 정해 이런 노래 쓰네 이건 너를 위한 노래 노래 자 떠나자 푸른 바다로 우리가 함께 뛰어놀던 저 푸른 바다로 괜한 걱정들은 잠시 내려놓은 채로 잠시 우리끼리 즐겨보자 함께 추억하는 푸른 바다 한가운데 작은 섬. 비록 지금은 멀어졌어도 우리 마음만은 똑같잖아. 내 곁에 네가 없어도 네 곁에 내가 없어도 우리 함께이면 다 알잖아. 매번 같은 하루들 중에 너를 만날 때 가장 난 행복해. 매번 다른 일상들 속에 너란 사람은 내게 가장 특별해. 가슴들 불처럼 일어나 거울처럼 난 너를 와 눈곱 대신 너만 묻었다 잔뜩도 무겁다 봄만은 무릎아 거리거리며 생각해 별이 허락해주는 우리의 거리 Oh can I be Beverly Hills like you did the same to me baby. 너무 빠른 건 조금 위험해. That's right. Hey. 너무 느린 건 조금 지루해. See Daffy Duck. 너무 빠르지도 않게
Where's that Donald duck? 우리의 속도에 맞춰 가보자고 이거 꽤나 기치고 롤러코스터 비록 지금은 멀어졌어도 우리 마음만은 똑같잖아 내 곁에 네가 없어도 네 곁에 내가 없어도 우리 함께 이걸 다 알잖아 같은 하루들 중에 너를 만날 때 가장 난 행복해 매번 다른 일상들 속에 너란 사람은 내게 가장 특별해 They gotta make a music video for this. Hi MTV and everyone watching out there. Hello, we are BTS! And this is MTV Unplugged present BTS. That's right. First of all, thank you MTV for having us. Also, shout out to Hobie's English and how far that's come since Tiny Desk concert. It's really an honor to be part of the MTV Unplugged legacy where so many legends have performed. Really wanted to perform for you guys some of the tracks on our B album that we cherish so much. So we're deeply thankful and honored that we got to do this with MTV Unplugged. 네, 오늘 여러 곡들을 들려드리면서 B 앨범 작업 비하인드나 저희들의 일상적인 이야기 이런 것들을 함께 나눌 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 정말 오랜만에 완전체로 무대를 했는데 건강한 모습으로 우리 곁으로 돌아온 슈가씨 인사 한번 부탁드립니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 네, 오랜만에 무대로 인사드리게 됐는데 회역하는 동안 굉장히 무대가 많이 그리웠습니다. 그래서 이렇게 다 같이 무대하니까 굉장히 기분 좋네요. 행복합니다. 역시 인정해야 돼요 우리는. Seven. 네, 저희가 오프닝으로 들려드린 곡은 B 앨범 수록곡 잠시인데요. 네, 라이브는 처음으로 보여드리는 거라 많이 긴장되기도 했지만 저는 너무 재밌었습니다. 네, 멤버분들은 어떠셨나요? 노래 자체가 너무 높아가지고 멤버들 모두 고생하지 않았나 싶네요. 근데 너무 잘해줬습니다, 우리 멤버들. 곡 소개 간단하게 해주시죠. 네, 아무래도 이게 코로나로 인해 전 세계 팬분들을 집중 만들 수가 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 잠시 떨어져 있는 현재의 상황을 가사로 풀어낸 그런 곡이죠. 그렇구나. 이 곡은 그럼 어디서 영감을 받으신 건가요? 아무래도 저희 이제 아미 여러분들. 그러니까 딱 이렇게 작업을 해야 됐었어요 그때. 네네. B 앨범을 작업을 해야 됐었는데. It's good to hear it directly from them and I don't have to guess. 예전에 써놨던 거 듣다가 이거 쓰면 좋겠는데 하면서 이제 가사를 그냥 들은 그 순간에 다 써서 그냥 줬거든요. 그러니까 또 됐어요 또. 왠지 알아요? 음악 PM이 제가 이 곡이 좋다고 해서 들어가게 된 거예요. 잠시 너무 좋아요. 감사합니다. 아시겠어요? 네, 그럼 이제 다음 곡을 소개할까요? 제가 좀 많이 아끼는 곡이고 또 이제 멤버들이 불러줘서 너무 감사한 곡이죠. 네. Our next song is Blue and Gray. Yes. It plays in our playroom all the time. Of course he's wearing blue and gray too. Where's my angel? 하루의 끝을 들리우 Someone call me, save me please 지친 하루의 한숨뿐 사람들은 다 행복한가 봐 Can you look at me cause I am blue and gray 거울에 비친 눈물의 의미는 웃음에 감춰진 내 색깔 blue and gray 어디서부터 잘못됐는지 이제 모르겠어 나 어디서부터 머릿속에 파란색 물음표 어쩜 그랬어 치열하게 살았는지 모르지 But 뒤를 돌아보니 여기 우두커는 선이 나를 집어삼켜 버리는 저 서스퍼는 여전히 더 파란색 물음표는 과연 불안인지 우린지 저 정말 후회도 원인지 아니면 외로움이 나일지 또 여전히 모르겠어 서스퍼는 blue 잠식되지 않길 바래 찾을 거야 출구 Just wanna be happy or
harmony. 제발 혼자 두지 말아줘 너무 아파 늘 걷는 길관에 받는 빌보 오늘은 왠지 낯선 Little V-man action. 걸까 무너진 걸까 근데 무겁긴 하다 이 쇠덩이 다가오는 회색 커플서 조금씩 난 너그러니 서있어 나답지가 않아 이 순간 그냥 무섭지가 않아 난 확신이 내 심장이 안 믿어 색채 같은 말을 간지러 넓은 회색 지대가 편해 여기 수억가지 표정이 그래 비가 오면 내 세상 이 도시 위로 춤춘다 맑은 날의 안개를 여기 모든 먼지들 위에 축배를 I just wanna be happy 어디 손에 연기 느껴줘 따뜻하지가 않아서 네가 더 필요해 Oh this ground feels so heavy I'm singing by myself 날 내가 웃게 되면 말할게 그랬었다고 허공에 떠도는 말을 몰래 주워 담고 나니 이제 새벽 잠이 드네 그날 Such a unique voice, I swear. 네, BC가 작사 작곡에 참여한 블루 앤 그레이였습니다. 이 곡도 MTV Unplugged에서 라이브로 이렇게 처음으로 공개하게 됐는데 BC 어떻게 직접 한번 소개해 주시죠. 네, 그렇습니다. 블루 앤 그레이는 이제 어쿠스틱 기타 사운드가 매력적인 팝 발라드 곡이고요. 가사의 내면의 우울함과 불안함을 이제 담으려고 했는데 그것들을 각각 이제 번아웃은 블루, 이제 아미들을 못 보는 마음을 그레이로 표현을 해봤고 곡의 멜로디가 단순한 편이고요. 그래서 감정을 더 잘 전달하기 위해서 가사에 더욱 신경을 많이 썼습니다. 네, 뭐 블루 앤 그레이뿐만 아니라 이제 저희 앨범의 모든 곡들이 소중한데 사실 콘서트 외에는 수록곡을 들려드릴 기회가 많지가 않아서 그래서 이번 MTV 언플러그드를 통해서 이렇게 들려드릴 수 있어서 너무너무 기쁩니다. 이제 다음 곡을 들려드릴 시간인데요. 여러분들을 위해서 깜짝 준비한 선물입니다. 가볼까요? What do you think it is? I just got goosebumps down both of my arms. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, We all know that feeling. When you feel so tired but you can't sleep That's V. Stuck in reverse I pretend I can sing it, but when the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, the harmony of Jin and RM. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? lights will guide you and ignite you, and how we'll try to fix you.
now. Just what you want. I want to pause for a second and shout out the rap line on that. I got some decent goosebumps going based on what they're doing right now. That's incredible. And I swear God, you hold and ignite your phone, and I will try to fix you. Feeling emotional right now. Let me be there. Tears streaming down your face, but when you knew something you cannot replace. Tears stream down your face, and Tears stream down your face. I promise you I will learn from all my mistakes. Tears stream down your face, and life's work out your heart and ignite your bones, and I will try to fix you. Man, that was good. 이거는 아마 예상 못 하셨을 것 같은데 저희가 이제 팬분들을 위해서 서프라이즈로 콜드플레이의 Fix You를 커버를 해보았습니다. 작년 한 해 모두가 많이 힘들었을 텐데 이 곡을 듣고 저희는 위로를 많이 받았었기 때문에 여러분 또한 위로를 받았으면 하는 마음에서 커버를 준비했고요. Always about 멤버 Army. 모두가 너무 좋아하는 곡이어서 정말 재밌게 이번 무대를 준비했던 것 같습니다. 저희는 어느덧 이렇게 마지막 두 곡을 지금 앞두고 있습니다. 아쉽지만 함께 해주신 분들께 한번 마지막 인사를 한번 드려볼게요. 좋습니다. 네, 정국 씨부터 한번 인사를 부탁드리겠습니다. 네, 우리 아미 여러분들이 너무 보고 싶네요. 네, 진짜 그냥 하루 빨리 만났으면 좋겠고 그 전까지 저희 지금처럼 올해도 좋은 음악으로 여러분들의 곁에 머무는 그런 BTS가 되도록 하겠습니다. 새 앨범의 수록곡을 처음으로 이렇게 여러분들께 선보이게 되었는데 마음에 드셨으면 좋겠고요. 그리고 또 모두 행복한 한 해 보내시고 조금 늦었지만 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠습니다. 해피 뉴 이어! 네, 공연장에서 보여드려야 하는 곡을 이렇게 보여드리게 돼가지고 굉장히 저희도 아쉽고 또 죄송스러운 마음이 있는데요. We have. 하지만 많이들 정말 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 이렇게 또 라이브를 할 수 있는 기회가 있다는 것만으로도 너무 감사드리고 아미 여러분들 좀 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 저희들의 목소리를 여러분들에게 직접 들려드릴 수 있는 날을 기다리며 지치지 않고 계속 열심히 달릴게요. We love you, Army. 요즘 정말 뭘 하는지 모른 채 참 많은 시간들을 뭔가 보내고 있다고 생각이 드는데 저희 또한 뭔가 여러분들을 뵙지 못하는 이 상황이
굉장히 우리가 뭘 하고 있는지 의문이 들고 그럴 때가 있는 것 같아요. 그래도 우리는 서로라는 존재들이 있기 때문에 포기하지 않고 앞으로를 계속 나아갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 항상 감사하고 사랑합니다. 아민. 여러분의 2021년에 좋은 음악과 그리고 위로와 힐링을 드리는 방탄소년단이 되겠습니다. Can we just get a Tay Cook collaboration? 정말 보고 싶고 정말 보라 해요. Alright, we initially wanted to perform these songs for you guys at our concert in person, but we can't at the moment. So we're grateful we got a chance to perform them with such a great series called MTV Unplugged, of course, the legend. We hope many of you are comforted while watching from your rooms and houses. Thank you so much. And now it's time for our last two songs. Thank you everyone for tuning in with us. We certainly enjoyed preparing these special stages for you with MTV Unplugged, of course. And last but not least, here is Life Goes On and Dynamite from our album B. Let's go. Holy Love it. 오늘의 세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 범은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 발자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나의 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먼 구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 난 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 준 감기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 듯 감기 넘어진 채 청아른 엇박자의 총 겨울이 오면 내 시작 더 뜨거운 손 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 떼지질 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루 더 날아갔지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 곁에 안 변했네 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지만 어둠에 숨지마 빛은 또 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 떼지질 않아 I want to pause for a second because the jackets they're wearing, I'm drawing a blank on what they're called now, but whenever I find those, I always try and get them because I like the look of those with like a solid color pants or a blue pant, and that's typically what I'll wear to school with a collared shirt underneath or even with a tie as well. Any idea what the R means on their jackets? You know, it always means something. In my head, I was saying, oh, Army, but obviously Army begins with an A. 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 가 Let's go! Hey! Can I go in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, like a drone Like an arrow in the blue sky 또 하루 또 날아가지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again remember remember one more time remember I remember
This song sounds so good live. Shoes on, get up in the market for me, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, running on like a rolling stone. Also didn't realize he had an undercut like he had before, undershave or whatever you might call it. Sing song when I'm walking home, jump off to the top of the brown. Ding dong, carry on my phone, I stay and I got my ping pong. Hey, this is gay, heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, just speech straight like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. I was going to say this at the beginning because I was predicting this was going to be more of a Tiny Desk concert feel to it. I was going to say like over under how many minutes before someone stands up. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. Light it up like dynamite. Whoa, hey, yo. Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Hey, well, yeah, talk, just move right off the wall. Hey, tell nice skies and lights, so it does to break down. Hey, ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. You could see in the background on the bottom right probably all of the MTV awards that they've won so far. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beats are jingling like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I'm glad. MTV, let's go. Cause I'm in this destiny, so watch me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little focus soul. Light it up like dynamite. Whoa, hey. Da-n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 a. Life is dynamite. Da-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little focus soul. Light it up like dynamite. Whoa, take it. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little focus soul. Light it up like dynamite. Hey, it's nice tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little focus soul. Light it up like dynamite. Yes, sir. Peace out. So I've got to be honest, it lived up to the hype. I was so excited for it. And if you know anything about me, you know that Tiny Desk concert is that moment where I was like, wow, I need to stick around here for a while and see what these guys are like. And it had that Tiny Desk concert feel to it. And honestly, I can't wait to just show my family. We spend so much time in our kids' playroom listening to BTS music. And at certain points in the day when we take breaks, you know, we'll put BTS's music on YouTube on the TV. And our kids will be able to see it. And our 4-year-old son can recognize the members' voices without seeing them. He knows all of them by sight. Today I had my phone out and I was just showing my wife one of the pictures that looks like it was taken from MTV Unplugged. And one of our twins, our 2-year-old daughter Ella, pointed at my phone and said, Jin. And I made eye contact with my wife. I was like, wow. And honestly, Jin is the one who my 4-year-old son talks about a lot. And when I got this jersey, he was like, why didn't I get one? I was like, I don't know if they make them that small. But it sounds like we might have a few little armies running around in our house before too long. So I'm glad I did this. I'm glad I watched it the night it was recorded. Hopefully it made it through copyright, and if you're watching this, hopefully it did. Or you might be watching this as an unedited version on Patreon. But either way, I'm glad I listened to that. I can't wait to show my family. I'm glad you're here, and if you're still here, go ahead and crush that like button for this video, subscribe to the channel, and turn on those notifications so that you're alerted to when new videos come out. Thanks for joining me. I am Chalfant, and this is Chalfant TV.
And as Jimin says, you nice. Keep going.